Assalamualaikum and a very good day to all. Form 4 student 2021 mrsm mersing. So today we are going to learn chapter 7, new topic on the topic of cellular respiration. Okay class, in bahasa Melayu cellular respiration mean respirasi sel. Okay. So we go to the subtopic first, 7.1. Productions of energy through cellular respiration. Okey, penghasilan tenaga melalui cellular respiration. Kita nak belajar bagaimanakah kita mendapatkan tenaga. Okey. Alright class. For your information, there are two types of metabolic reaction, which are anabolism and catabolism. We had learned anabolism and catabolism in previous chapter. I hope you guys still remember anabolism and catabolism. Okay, both of these reactions involve an energy. Okay, catabolism process release energy. Okay, but anabolism process use energy. Okay. Without energy, the anabolic process such as protein formation, which is the basic muscle substances, will not occur. Yeah? Okay. So, kita dah belajar dalam topik sebelum ni, topik enzim ya. Okay, dalam proses katabolism memerlukan tenaga, proses anabolism memerlukan tenaga. Okey, jadi kalau kita tak ada tenaga, kalau tak ada tenaga ni proses anabolik, contoh dia adalah proses pembentukan protein. Okey, tidak boleh berlaku. Okey. So tenaga ni sangat penting. So kita nak tengok what is the main substrates in energy production. Apakah substrate utama yang main peranan dalam penghasilan tenaga? Okay guys, cellular respiration is carried out to generate the energy needed by all living thing. Okay. Cellular respiration is what? Okay, cellular respiration is the oxidation process. Okay, oxidation of what? Oxidation of organic molecule through several stages to release an energy. Okay, so cellular respiration ni apa benda? Cellular respiration adalah satu proses pengoksidaan molekul organik melalui beberapa siri untuk menghasilkan tenaga. Okay, kena ingat tu ya. Okay, so dalam soalan periksa nanti dia akan tanya what is cellular respiration? Cellular respiration is the oxidation process. Oxidation of what? Organic molecule through several stages. For what? To release energy. Okay, so the main substrate for cellular respiration is glucose. Okay, so what is the main substrate? Glucose. Tak ada glucose, tak boleh hasilkan tenaga. Okay, so chemical energy found in glucose is released to produce energy required by cell. Rupanya, kita dapat tenaga ini sebenarnya tenaga itu adalah datangnya daripada chemical energy yang dijumpai dalam glucose. Okay, right Okay. In human and animal, glucose is obtained through digestions of carbohydrate from the food eaten. Kita makan karbohidrat, you makan nasi. Okay, dalam chapter 9 kita dah belajar we eat carbohydrate and then carbohydrate will be digested into the simplest molecule known as glucose. In green plant pula, light energy can be trapped by chlorophyll for the photosynthesis process to produce glucose. Ini kita dah belajar. Sekolah rendah dah belajar dah. Okay, kalau dalam green plant pula, dari mana hasilnya glucose? Daripada proses photosynthesis. Okay, so kita tengok type of cellular respiration. How many type of cellular respiration? Okay, so, alright. Okay, type of cellular respiration. Ada berapa kelas? Ada 2. Which are aerobic and anaerobic respiration. Okay, ingat cikgu Ju beritahu. There are 2 type of cellular respiration.
Okey, apakah dia? Dia adalah aerobic and anaerobic respiration. Okey, apa beza? Aerobic respiration occurs in the presence of oxygen. Aerobic berlaku dengan kehadiran oksigen, while anaerobic respiration occurs in the absence of oxygen. Okey, kamu nampak kat sini anaerobic, maksudnya absence of oxygen. Okey. Type of cellular respiration lagi. Okey. Fermentation is an alternative pathway of obtaining energy besides cellular respiration. Ada satu lagi kaedah untuk mendapatkan tenaga selain daripada cellular respiration. Apakah kaedah alternatifnya? Dia adalah fermentation. Fermentation also can produce an energy. Okay, in fermentation, the breakdown of glucose is incomplete. Why? Okay, kenapa? Sebab breakdown of glucose berlaku in condition of limited oxygen or without oxygen. Okay, so dalam proses fermentation, penapaian dalam bahasa Melayunya, okay, breaking down ataupun pemecahan glucose adalah tidak lengkap. Kerana apa? Dalam proses fermentation, breaking down of glucose ini akan berlaku dalam keadaan di mana sikit oksigen ataupun tanpa oksigen. Okey, so kamu dah kena faham dekat situ. Okey, cikgu harap kamu dapat pegang dulu konsep dia. What is the main substrate? Glucose. Okay, how many types of cellular respiration? 2, aerobic and anaerobic. Okay, alternative pathway to get energy, fermentation process. Okay, alright. So, kita masuk subtopic 7.2. Okay, kita nak tengok lebih lanjut tentang aerobic respiration. Okay, class. Okay. Aerobic respiration is the breakdown of glucose involving oxygen. For what? To produce chemical energy. Okey, aerobic respiration ataupun respirasi aerobik ini adalah pemecahan glukos yang melibatkan oksigen. Untuk apa? Untuk menghasilkan tenaga kimia. Oxygen is used to oxidize glucose to produce carbon dioxide, water and energy. Okey, apa yang berlaku di sini adalah oksigen akan digunakan untuk mengoksidakan glukos untuk menghasilkan carbon dioxide, water and energy. Okey, the aerobic respiration process begin with glycolysis process. Okey, so kita nak tengok what is glycolysis process. Okey, sebelum tu masuk dalam kepala masing-masing. Okey, yang pertama, what is aerobic respiration? Breaking down of glucose mesti involve oxygen. For what? To produce chemical energy. Okey, so proses ini bermula dengan proses apa? Bermula dengan glycolysis process. Okey, jom kita tengok what is glycolysis process. Okay, just now we know that aerobic respiration process begin with the glycolysis process. What is glycolysis? Glycolysis means the breakdown of glucose by an enzyme. Okay, glycolysis adalah suatu proses pemecahan glukos menggunakan enzim. Okay. Di manakah proses glycolysis berlaku? This process occur in cytoplasma, class. Okay. Can you imagine where is the location of cytoplasma? Okay. So, proses glycolysis berlaku in cytoplasma. Okay. In this process, one glucose molecule is broken down into two pyruvate molecule. Okay. One glucose molecule, imagine one glucose molecule broken down into two pyruvate molecule.
Okay, so the following process occurs in the mitochondria. Okay, breaking down of glucose to form 2 pyruvate molecule is the glycolysis process, and that process happen in cytoplasma. The next stage ataupun the following process occur in the mitochondria. Okay, what happened there? That pyruvate produced from glycolysis is then oxidized through a series of reaction for what? To produce carbon dioxide, water and energy. Okey, secara ringkasannya kelas, ini cikgu beritahu kamu. Ya, glycolysis ni adalah satu proses di mana one glucose molecule is breaking down to form 2 pyruvate molecule, and that this process happen in cytoplasma. And then the next process is this pyruvate molecule will undergo oxidation process to produce carbon dioxide, water and energy. Okay, oxidation of pyruvate happen ataupun occurs in mitochondria. Okay. Alright. A large amount of this energy is used to produce adenosine triphosphate ATP molecule. Okay, so ingat je dia punya step. Selepas pemecahan satu molekul glucose menjadi 2 molekul pyruvate di cytoplasma, that pyruvate molecule akan undergo oxidation di mana? Di mitochondria untuk menghasilkan carbon dioxide, water and energy. Okay, so energy yang dihasilkan large amount akan digunakan untuk menghasilkan ATP molekul. Okay. Okay class, look at here. Okay, aerobic respiration can be simplified as follow. Okay, ATP molecules are produced when a group of non-organic phosphate is added to adenosine diphosphate, ADP. Okay, so ADP, okay, kita highlightkan dia. Okay, ADP plus phosphate, okay, non-organic phosphate, and then become ATP. Okay, class? Okay, next. ATP molecule have weak phosphate link, class. Okay, ATP molecule ni dia mempunyai ikatan fosfat yang lemah. Okay, when the phosphate link on ATP molecule are broken, the energy release is supplied to cell to help us carry out our daily activity. Okay, ATP tadi dia sebenarnya adalah gabungan di antara ADP dengan non-organic phosphate. Betul kelas? Tetapi ATP ni dia adalah mempunyai weak phosphate link. Dia punya gabungan dengan fosfat tadi adalah lemah. Okey. Apabila link on ATP molekul ini dengan fosfat tadi broken, okey, pada ketiga ini tenaga akan dilepaskan dan akan menghasilkan balik semula adenosine, ADP and also phosphate. Okey kelas? Okey. So senang cerita cikgu cakap dengan kamu macam ni lah. Kita ni sebenarnya dalam mitokondria kita ada ATP. Okey, tetapi selagi molekul ATP tersebut tidak terurai kepada ADP dan fosfat semula, maka kita tidak boleh menghasilkan, maka badan kita tidak menghasilkan tenaga. Okey, tapi maksudnya kita nak berjalan, kita nak buat kerja, nak belajar, semua sekali itu adalah apabila ATP broken down. Okey, jadi bila ATP broken down akan release energy. That energy lah kita use to do daily work. Okay, class? Okay. So, alright. Aerobic respiration process, word equation secara keseluruhannya adalah glucose plus oxygen. Okay. Produce carbon dioxide, water and energy. Okay, how many kilojoules of energy in complete oxidations of glucose? 200. Berapa? 2,898 kilo
kilojoule. Okay kelas? Alright, 2898 kilojoule. Banyak tenaga yang dihasilkan dalam aerobic respiration process. Okay, cikgu harap kamu faham. Okay, ini kita namakan sebagai complete process. Sebab apa? Sebab kehadiran oksigen. Okay, let's go to the next subtopic, that is fermentation. Okay kelas, fermentation in bahasa Melayu, penapaian. Okay, jom kita tengok what is fermentation. Okay kelas, fermentation actually is the incomplete breakdown of glucose in condition of limited oxygen or without oxygen. Tidak komplit pemecahan glucose. Okay, fermentation berlaku dalam keadaan sikit oksigen ataupun tak ada langsung oksigen. Okay kelas? Okay. Fermentation is actually different from aerobic respiration in its metabolic pathway after the glycolysis stage. Okay, fermentation undergo glycolysis also. Okay, that glucose will breaking down into two molecule of pyruvate in the process of glycolysis. But that pyruvate does not, enter mitochondria to undergo oxidation process. Okay, so sebab itu dikatakan different in its metabolic pathway after glycolysis stage. Okay kelas? Okay, so kita tengok dia gimana setelah glycolysis. After glycolysis, okay, the pyruvate produced will undergo either alcohol fermentation or lactic acid fermentation. Very interesting. Okay, in aerobic respiration, pyruvate will undergo oxidation in mitochondria. But in fermentation after glycolysis, pyruvate will undergo fermentation, either alcohol fermentation or lactic acid fermentation. Okay? Alright. Okay. Fermentation, just now we know that fermentation is the incomplete breakdown of glucose in condition of limited oxygen or without oxygen, right? Okay. So, alright. Okay. This is word equation for alcohol fermentation. Glucose, okay, without the presence of an oxygen will be breaking down into ethanol, carbon dioxide and also energy. Okay. That's why dikatakan fermentation is the alternative way to get an energy, but energy produced is in a small amount. Okay. 210 kilojoule. Okay. Okay class, ingat incomplete breakdown of glucose to form ethanol, carbon dioxide and energy. Itu adalah alcohol fermentation. Okay. Jom kita tengok contoh dia. Alcohol fermentation boleh berlaku di mana ataupun dalam keadaan yang bagaimana. Okay. Kamu pernah tengok tak yeast? Pernah tengok yeast? Okay, yeast kalau mak kita buat roti, yeast tersebut akan dimasukkan dalam dough. Betul tak? Okay. So, bermaksud apabila yeast berada dalam dough, dalam tepung, jadi there are not enough oxygen. So, that yeast will undergo alcohol fermentation class. Okay, in this alcohol fermentation, okay, the release of carbon dioxide will break dough rise. Sebab itu mak kita bila dia uli tepung tersebut, and then you can see that what happened to the dough after an hour or after half an hour, that the dough will rise. Okay, why? Because inside the dough they are carbon dioxide produced in the alcohol fermentations. Okay, so selain daripada alkohol, selain daripada carbon dioxide, apa lagi yang akan terhasil? Okay, dalam alcohol fermentation, ethanol, betul. Okay, so this ethanol is used in the making of beer and wine. Okay, so seterusnya kita tengok pula
Dalam plant also berlaku alcohol fermentation. Okay, this is very interesting class. Okay, jom kita tengok. Paddy plant, okay, that's grow in waterlogged areas with less oxygen are able to carry out alcohol fermentation. Kita tengok pokok padi ditanam dalam kawasan yang berair kan? Okay, so rupanya pokok padi ni undergo alcohol fermentation. Yeah? Okay, ethanol produced in the tissue during the fermentation process is toxic to most plant class, but the cell of paddy plant have a higher tolerance for ethanol compared to other species. So, pokok padi yang kita tengok tenggelam dalam air tu sangat istimewa. Sebab apabila pokok padi undergo alcohol fermentation, it will produce ethanol. Ethanol actually is very toxic to most plant class. That's why bila banjir besar, most plant akan mati. But pokok padi dia boleh bertahan. Okay, sebab apa? Okay, sebab paddy plant produce plenty of alcohol dehydrogenase enzyme. Oh, rupanya paddy plant ni dia ada menghasilkan satu jenis enzim yang namanya alcohol dehydrogenase enzyme. Okay, apa fungsi enzim tersebut? Breaking down the ethanol molecule into non-toxic carbon dioxide. That's why dia boleh bertahan dalam air. Okay, jadi apa yang berlaku dekat situ? Alcohol dehydrogenase enzyme ni dia akan pecahkan etanol yang dihasilkan tadi kepada non-toxic carbon dioxide. Okay, class? Okay, so paddy plant produce many alcohol dehydrogenase that can break down ethanol molecule into non-toxic carbon dioxide. Okay, ini penting. So, dah tingkatan 4 baru tahu ya apa special pokok padi. Okay? Okay, that is alcohol fermentation. Okay, kita tengok pula lactic fermentation. Lactic acid fermentation. In this lactic fermentation, what happened to the glucose? Glucose will breaking down without the presence of oxygen to become lactic acid and energy. Okay, class? Okay. So, kita tengok contoh. Okay, lactobacillus. Yeah? Okay, lactobacillus is a type of bacteria. Okay, this bacteria lactobacillus carried out milk fermentation to produce yogurt. Yang kamu diet dan sebagainya tu, okay, suka makan yogurt. Okay, dia adalah terhasil daripada peranan bakteria lactobacillus. Yang mana bakteria lactobacillus ini akan carried out milk fermentation to produce yogurt. Okay, lactobacillus will act on the lactose ataupun gula susu and then turn it into lactic acid class. Okay. Milk sugar, okay. Right, milk sugar akan ditukarkan kepada bentuk lactic acid, okay, oleh lactobacillus class. Okay. Lactic acid will then coagulate casein. Milk protein, casein ni adalah milk protein to produce yogurt. Okay. So, kalau kamu tengok susu ni cair kan? Okay, susu cair. Jadi, apabila kita makan yogurt, dia dah jadi likat. Okay, sebenarnya kenapa? Bagaimana susu tersebut boleh jadi likat macam tu? Dia adalah peranan lactobacillus bacteria. Okay, lactobacillus bacteria will produce lactic acid. Okay. So, lactobacillus ni dia akan act on the lactose dan dia akan tukarkan lactose yang terdapat dalam susu tadi kepada lactic acid. Okay, so what happened then? Lactic acid yang terhasil tadi akan coagulate milk protein yang kita namakan sebagai casein. Coagulate tu dia gumpalkan kelas. Okay, bila dia gumpalkan, susu yang cair tadi akan jadi kenyal. Okay, so akan terhasillah yogurt. Okay, macam itulah penghasilan yogurt. Bakteria lactobacillus ni bakteria baik ya kelas. Okay, boleh faham? Alright. So, lactic acid is the source of a sour taste in yogurt. Ini yang menyebabkan yogurt kita rasa masam. Sebab ada asid ni. Asid jenis apa? Lactic acid. Okay, lepas ni boleh cerita kat adik-adik. Sambil makan yogurt, cerita bagaimana yogurt boleh rasa masam dan bagaimana penghasilan yogurt terhasil. Okay.
Alright, seterusnya kita pergi kepada human muscle cell. Okay. So, human muscle cell also undergo lactic acid fermentation, class. Okay, jom kita tengok. Sebab ini adalah muscle cell kita ni. Okay, so, okay class, during vigorous training, the rate of oxygen used exceed the oxygen supply by the blood circulatory system. Okay, so waktu vigorous training ni adalah aktiviti cergas. Okay, kadar oksigen yang digunakan adalah melebihi kadar oksigen yang dibekalkan oleh kita punya sistem peredaran darah. Okay, kamu berlari, laju sangat berlari. Muhammad laju sangat berlari. Ya, laju lari. Kamu perlukan oksigen kan? Kita punya body cell ni perlukan oksigen. Tapi sistem peredaran darah kita dah tak mampu nak bekalkan oksigen lagi. Okay, so penggunaan oksigen akan melebihi daripada apa yang dibekalkan oleh blood circulatory system. So, the muscle is in an oxygen deficiency state and is said to undergo oxygen debt. Pada ketiga ini, otot kita ataupun muscle kita berada dalam keadaan kekurangan oksigen. Okay, oxygen deficiency state. Okay, this is said to undergo oxygen debt. Okay, pada ketiga inilah kita dikatakan undergo hutang oksigen. Okay, so during this process, glucose cannot break down completely, class. Okay, glucose tak boleh dipecahkan secara sempurna. Sebab apa? Sebab tak cukup oksigen. Okay, so what happened? Okay, for each molecule that is broken down, only 2 ATP molecule or 150 kilojoule energy will be produced. Okay, so jadi setiap dalam keadaan hutang oksigen, dalam keadaan tidak cukup oksigen ini, okay, hanya 2 ATP molekul ataupun 150 kilojoule energi sahaja yang akan dihasilkan, ya? Ataupun yang boleh dihasilkan, kelas. Okay, so the produced lactic acid accumulate until it reach a level of concentration that can cause fatigue and muscle cramp. Ya? Okay, apabila lactic acid fermentation berlaku, kelas. Okay, muscle kita undergo lactic acid fermentation. It will produce 2 ATP molecule or 150 kilojoule energy and also lactic acid. Okay, class. This lactic acid will accumulate in our muscle and it will reach a level of concentration that can cause fatigue and muscle cramp. Maksudnya lactic acid itu akan bertambah. Okey, kalau kamu terus berlari, okey, lactic acid akan bertambah dan ini akan menyebabkan kamu lesu dan juga mengalami cramp. Okey, cramp otot ya. Okay, sebab itu orang yang berlari 1000 kilometer, okey, dah sampai kepada 1000 meter, dah sampai kepada 800 meter tu dia dah cramp. Okey, sebab apa? Sebab pada ketika itu berlaku pengumpulan lactic acid. Okey, so once the vigorous activity stop, the intake of excess oxygen will oxidize the lactic acid into carbon dioxide, water and energy. Okey, sebab itu bila kita dah rasa cramp, tak boleh teruskan lagi, kelas. Okey, so kamu kena berehat. Ambil nafas supaya okey, oksigen yang kamu sedut itu akan oksidaiskan lactic acid yang accumulate in our muscle untuk jadi carbon dioxide, water and energy. Okey? Right, class. Boleh faham? Okey. When all the lactic acid has been expelled, the oxygen debt is repaid. Pada ketiga ini, sekiranya semua lactic acid telah bertukar menjadi carbon dioxide, water and energy, oxygen debt is repaired. So, kita tak ada hutang oksigen lagi lah. Ya? Okey, kelas. Okey, so kalau daripada graf, so kita akan tengok at the beginning of exercise, oxygen intake during exercise is not enough. Ya? Okey. So, lack of oxygen menyebabkan kita dalam state of oxygen debt. Ya? Okey, pada ketiga ini, okey, akan berlaku lactic acid fermentation. Okey, di mana glucose
Okey, di mana glukos pada ketika ini tidak di breaking down kan secara komplit. Okey, akan menghasilkan apa pada stage ini kelas? Okey, pada stage ini akan terhasilnya energi. Okey. Berapa energi? 150 kilojoule. Okey, tu ATP molekul. Right? And also lactic acid. Okey, lactic acid akan bertambah tinggi dan akan menyebabkan kamu fatigue and muscle cramp. Okey, so kita kena stop. Kita stop. Tarik nafas panjang-panjang. Okey, so oksigen yang kita sedut itu akan oksidiskan balik semula lactic acid menjadi carbon dioxide and water and also energy. Pada ketika itu, oksigen depth is repaired. Okey, so itu kisah dia. Okey, cikgu harap kamu faham. Okey, kalau tak berapa faham nanti kamu balik semula slide cikgu yang sebelum. Okey, kelas? Okey, so kita dah sampai kepada penghujungnya. Okey, slide kedua terakhir. Okey, so kita tengok similarities between aerobic respiration and fermentation. Ini kalau keluar ni bentuk esei kelas. Okey, apa dia punya persamaan? Okey, the breakdown process of glucose and its conversion to chemical energy. Okey, so dua-duanya melibatkan breaking down of glucose. Aerobic dengan fermentation. Okey, dua-duanya begins in cytoplasma. Okey, dua-duanya berlaku in yeast, bacteria, animal and plant. Okey. Right, aerobic and fermentation produce chemical energy in the form of ATP, and then aerobic respiration and fermentation begin with glycolysis. Okey. So itu adalah similarities. Okey. Ini semua ada dalam textbook. And then the differences in between of aerobic respiration and fermentation, cikgu nak kamu baca, okey, dan buat nota. Okey. So kelas, kita berakhir di sini. Okey, cikgu harap kamu dapat faham untuk chapter 7 dan seterusnya apabila kita naik bersemuka, guru-guru kelas masing-masing akan sambung untuk topik yang seterusnya. Okey, semoga kamu dipermudahkan urusan untuk memahami semua topik-topik dalam biologi. Okey kelas, sekian. Terima kasih. Okey, finish. Jumpa kamu secara bersemuka insya-Allah. Okey, bye.